Hello and welcome. You're watching HCN News Bulletin with me, Steffi Rego. Let's have a look at the headlines first. Calangute MLA Michael Lobo says casinos are welcome in Calangute and that they can even put up their offices as it is a part of tourism activity. DYSP Uttam Raut Desai says installation of CCTV cameras at the Sarvajanik Ganesh Mandal is a must for safety of the general public. Says police are all out to provide security anytime. Stray cattle which had destroyed the plastic road dividers placed at Mapsa Bastora underpass were replaced by the North Goa Congress members on Wednesday after several appeals to the authorities. Let's have a look at the news in detail now. Ports Minister Michael Lobo says that casinos from River Mandovi will be shifted after due process. He openly said that people of Calangute are ready to welcome the casinos and that they are welcome to put up their offices. He said that casinos are part of the tourism activity as lot of tourists come to Goa not just for sun, sand and beach but also for the casinos, which we cannot deny the fact. Casino अजूनही दोरिया राफ आम्ही बसोंक ना थिंगासर हे घेवन फिडर बोट वचून इन्स्पेक्ट करपाक आम्ही तेका एश्योरन्स दिला हावजान की इफ इट कॅन बी रिलोकेटेड ऑन Aguada Bay side we are ready to do it, there is no problem. So he has a demand, he has already spoken to CM also and me also. We will look at it. We are not saying that I will do it tomorrow, it just cannot be done like that. So we have to see an alternate place. Then call for a meeting. Chief Minister has to be appraised. He has to be taken in confidence. So captain of port and the officers munta, yes, this is a site which is okay, and it will not have any problem for the tourists who are going by feeder boat. Then only it can be real. तो process बाबूशान सांगला आणि बाबूश हो मुनीस आता करून दाखोवपी हा आणि तो जे कितें म्हणटा ते करून दाखयता. इतली वर्सां दाखयला जाणे. माझ्याकडे तो पिरियडिकली फोन मारून उलयत असता ऑन दिस सब्जेक्ट एंड वी मेट ऑल्सो पर्सनली. आणि ही हॅज ऑलरेडी टोल्ड चीफ मिनिस्टर तशें तुमी ताका ताणून धरनाका 100 दीस म्हणून. ताणें एक बरें काम पावल मारला फुडें. तेणें करून न्ही, तेणें आपल्या लोकांक जें कितें सांगलां की आपूण अमकें काम करून दितले आनी आमचे वाटेंतले लोक वेलकम करता ते. जर तर आमचे वाटेन ऑफिसां घालूंक सोदता कोण आनी आमचे लोकल लोक दिता तांकां कासिनोची ऑफिसां, आमी रेडी आहा. बाय नॉट? You are ready for that? Of course. आमचो tourism belt. We cannot deny today that casinos bring a lot of tourists to Goa. Also, besides they come for the beach, sun, sand, they also come for casino. We cannot deny the fact. आयज जो तर पणजेची सगळी 5-star हॉटेलां फूल आहा आनी आमचे कोस्टल बेल्टाची हॉटेलां फूल आहा जाल्यार फ्रायडे सॅटर्डे ट्युरिस्ट जे येता तुमी येवन थिंगा उबे रावा आनी पळया कितले ट्युरिस्ट ते काजिनोन वयता पळय. सो इट इज पार्ट ऑफ द ट्युरिजम एक्टिविटी इन गोवा. Advocate Rajiv Gomes, who is also the complainant, has said that the court has heard the arguments on the formalin case and that the matter is now fixed on September 12th. Gomes has said that he is confident that the court will pass the order directing police to investigate the entire formalin fish scam. He also said that the presence of formalin in fish is dangerous for human consumption. The court today concluded arguments in the formalin case. Now the matter is fixed for orders on the 12th of September at 2:30. I am confident that the court will pass an order directing that the police should investigate into this entire formalin fish scams and into the formalin fish mafia. It is important that the people know who are behind this entire scam and this who are made up of, who this mafia is made of. So we have to wait till the 12th to know what the order is. What arguments make you? Arguments are already advanced that this is an incident which has touched the Goan people and it involves the health of the Goans, and therefore investigation has to be conducted, and formalin is not supposed to be in fish actually.
So now 12th of September. 12th of September. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. DYSP Uttam Rao Desai Panjim has issued an advisory to the organizers of the community Ganesh celebrations in Panjim, providing guidelines which are to be followed at the venue during the procession and immersion of Ganesh. They have been advised to install the adequate CCTV cameras with night vision and data storage capacity of minimum 15 days, besides employing security guards to be on guard round the clock. Ganesh festival, which is on 2nd of September, a meeting was held with all Ganesh Mandals, presidents of Ganesh Mandal of Panjim subdivision, which contains Panjim police station area, Old Goa police station area and Agasaim area. There are around 5 Ganesh Mandals in Panjim, and +2 are of the police, one in JRP, one in Panjim town. So total 7 Ganesh Mandals are there in Panjim area, whereas 13 Ganesh Mandals are there in Old Goa area and 6 Ganesh Mandals are there in Agasaim area. So all these people, presidents of all of these mandals were present here. All these members were issued advisories earlier by me, stating what should be done and what should not be done. What are the precautionary measures they should take and what they should not. So accordingly, to brief them in a better way and to have an interaction, I had summoned them today here. So all of them had been here. I have insisted them basically 2 main things. First is that in the pandal there has to be a coverage of CCTV footage, which has been a prime necessity in today's time, which can be considered as a vigil eye. Secondly, my policemen will be there throughout 24/7 during this festival at the pandals. I have also told them to inform their neighbors, to their friends, whoever comes across or whoever they know who will be going away from this place to their native place to celebrate Ganesh, they should inform the police that they will be keeping their houses closed for a particular time, so that we policemen can depute some staff there to avoid any sort of a burglary, theft, etc. So basically, I have also told them to see that bursting of firecrackers next to the pandal can be, can create a harm, disaster. So it should be away from the pandal, and it should not be in such a place where it could be disturbs other people also. I have also told them what are the measures, precautionary measures they should take during the. Basically, I have told them that to put up sort of a placard where they can mention the number of the cell number of the concerned in charge. First, they have to mention their own president in charge, who is the president of their mandal. That number should figure there. Secondly, the number of PI will be there, the number of fire brigade will be there, the number of police will be there, and in the event of any sort of a medical attention requires, the number of 108 should be there. One of the social activists from Margao has supported his complaint with photo and video evidence of the sewerage being released into the river Sal. However, the complainant has threatened to file a contempt petition in the court if the authorities does not act on it. Complaint stated that waste release is causing health hazard to the public by openly seweraging manhole and releasing sewerage directly into river Sal. To that pollution control board, there was before it was implemented continues to emanate solid waste into the nalas from the tribunal of river Sal. They pointed out that joint inspection. Because of that, they fined us, municipality, 1 crore. That we will challenge. They are fine, but we will challenge. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN.
Stray cattle who sit on the road had destroyed the plastic road dividers placed at Mapsa Bastora underpass by the authorities. North Goa Congress members, led by Amarnath Panchikar on Wednesday, took one step forward and replaced the plastic dividers after several appeals. Panchikar blamed the Aldona MLA Glenn Ticklow for negligence, saying that why do we need such MLAs who is not interested to resolve public issues. मागता या सरकाराकडे जागे जायात, लोकांच्या जीवाकडे खेळू नाकात. जी तुमकां लोकांची कामां करपाक जाय ती वेळार करात, ना जाल्यार मागीर अशें आमकां रस्त्यार येवन हें काम करचें पडटा. हें काम तुमचें जावन आसा. तुमी आयज दिश्टी पडटा की सरकारी कर्मचारी अधिकारी खंयच जाग्यार ना. एक गोश्ट अशी दाखोवन दिवची ह्या सरकारान जावं सरकारी अधिकाऱ्यान जी जाग्यार घातल्या, जो जावं लायटीचो प्रश्न, तो जावं उदकाचो प्रश्न, तो जावं रस्त्याचो प्रश्न, हे जे मूलभूत सुविधा लोकांक दिवपाच्यो आसा त्यो मूलभूत सुविधा दिवपाक हें सरकार अपयशी थारलेलें आसा. आमचो हळडोणचो आमदार ग्लेन बाब टिकलो हो ह्याच रस्त्यांसून येता आनी वयता. तो हें पळयता पूण तो कांयच करिना. हें तेका कांयच नासलें. हें एका ल्हानशा उतरान तेचें हें काम जातालें, पूण तेका लोकांची सुरक्षताय हे म्हाका सजमना की हे सरकार शेवटाक कितें तरी काम करपाचें. आनी सरकार असलें लोकांक कित्याक तरी जाय. जे सरकार कुड्डें जाल्लें आसा, जे सरकार भेड्डें जाल्लें आसा, जे सरकार मोने जाल्लें आसा, जे सरकार निर्लज्ज जाल्लें आसा, असलें सरकार आमकां गोंयकारांक नाका. आमी ह्या खिणाक तुमचो सगळ्यांचो निशेध करता. PWD मिनिस्टराचो निशेध करता. ह्या कामाक जे जबाबदार आमचे ट्रॅफिक सेल आसा, आमचे PWD आसा, तुमचो निशेध करता. तुमी ही कामां सारकी करिनात. Flood relief checks were distributed to the affected people from Pernet Taluka by Chief Minister Pramod Sawant in the presence of other ministers and officials. Sawant added, saying that a minimum of Rs 10,000 will be given as a relief amount to every household affected by the flooding in Pernet Taluka. एग्रीकल्चरच्या बाबतीत आमकां लॉस जाला हे बरोबर आसा, पण ते लॉस आमी भरून दितलेच, पण आमी शेत करपाचें सोडून दिवप हे योग्य न्ही. आयज भाजयेचे भाव जे आसा ते कितल्या मोठ्या प्रमाणात वाडले आसा तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. कारण आमकां जर स्वता भाजी जाय तर त्या भाजी आमी कर्नाटकाच्या भाजयेचेर डिपेंड रावता. आमी गांवांत रावपी लोक, आमी स्वता ठरयलें की म्हाका भाजी जाय तितलीच जर भाजी हांव करतलो, तितकेच सुद्दां जाल्यार खूब जालें, तर आमकां त्या भाजयेचेर रेट वाडचें ना. आमच्या सगळ्यांच्या घरांत फाटल्यान पोरसूं आसा, त्या पोरसांत निदान भाजी लावपाची संवय करात. आमी जाता तितले बेगीन लोकांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी तें चीज जे आसा लोकां पर्यंत दिता. हें सगळें करता आसतना तुमचें सहकार्य हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. तुमी त्या काळात दाखयल्लें सहकार्य हें सरकाराक खूब म्हत्वाचें योगदान आसा. आमकां खबर आसा की लॉस जे आसा हे रस्ते गेल्या, पायपलायन गेल्या, घरां गेल्या, तो सगळो लॉस आमकां जवळपास आमी 165 crores इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जाला. पयर कोणी तरी पेपर बातमी हाडली की गोंयचें त्या हितून नांव ना. हांवें ऑलरेडी होम मिनिस्टराक पत्रय बरयलां. कालूच म्हाज्या तेन्ना लक्षांत आयलें तर तेंची रेस्क्यू टीम ही गोंयांत येवन जो सर्वे करपाचो आसता त्या लिस्टांत आमचें नांव ना म्हणून म्हाज्या लक्षांत आयल्या. पूण आमी रोखडेंच पत्र बरयलां. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN. Port Minister Michael Lobo, Mandre MLA Dayanand Sopte along with shack owners delegation met the Chief Minister Pramod Sawant to request in order to speed up early allocation of shack along the beaches as tourism season is yet to kick off in a month's time. Delegation expressed happiness and confident that the issue will be resolved well in time. आम्ही CM-कडे मायकलाक घेवन आनीक सप्तेक घेवन आयिल्ले आमच्यो रिक्वेस्ट करपाक जाता तितले बेगीन आमकां शेकां इश्यू करची म्हणून लायसन्सां. आनी CM-आन आमकां एलॉंग विथ मायकल एंड सप्ते एश्युरन्स दिला आपण जाता तितले बेगीन तुमकां शेकां दिता म्हणून आमकां. सो CM इज वेरी सिंपथेटीक टू दीस इश्यू एंड ही सेड ही इज गोइंग टू गिव लायसन्स वेरी सून. आणि मेन कितें डिमांड होते तुमचे? आमचे मेन डिमांड कितें? मेन डिमांड म्हणल्यार आमची एवरी इयर फी जी वाडटा न्हू ती आमी CM-आक सांगलां चड वाडय नाका, एक मिनिमम जितली जाता तितली वाडय म्हणून. सो होच एक आमचो डिमांड आहलो. आनी दुसरें जाता तितले बेगीन आमकां दिली जाल्यार न्हू बरें पडटलें. लास्ट टायम कितलो आशिल्ली फीज तुमची? लास्ट टायम 65,000.
आनी ह्या वर्सा आतां कितें ह्या वर्साक सांगलां आमी चोडय नाका म्हणजे एवरी इयर ते चोडयता इनक्रीज करता एवरी इयर सो आमी सेमान सांगलां पण चड वाडपाना मिनिमम एकदम मिनिमम म्हाजो प्लान जावंक ना न्ही तुमी सांगला की डिफिकल्टी येतली म्हणून दिवपाक परमिशन ना आमचें कितें आतां CZMP आमी क्लियर केलां लास्ट टायम पासून प्रेस घेवन की आमकां CZMP लागना कित्याक आमची शेकां ऑलरेडी मेन्शन केल्ली गोवा शेक ओनर्स एसोसिएशन येयल्ले CMाक मेळोन दे हॅड अ मिटींग अर्लियर few days back with the tourism minister, so they also wanted to meet chief minister to appraise him about their difficulties. Tinka kone sanglele ista that prices of shack will be increased exorbitantly, so all those clarifications they wanted, not only pricing, about the turtle nesting sites which were there last year तशेंच दवरप ते तांकां कोणें सांगलें ह्या वाटी आख्या खंय टर्टल नेस्टिंग सायट घालपाचें आहा मोरजी सो ऑल दोज थिंग्स हॅव टू बी रिजॉल्व सो फॉर दॅट ऑल इन्क्लुडींग आवर बाप सोपटे आनी थिंगा आसर आमचो नुवें MLA बाबाशान ही ऑल्सो हॅड कम सो वी हॅव अप्रेज द चीफ मिनिस्टर ही हॅज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड डायरेक्टर टुरिजम हाव टू डू आनी नेक्स्ट कॅबिनेट मिटींग द नोट वील कम. Let's take a short break. We'll be back soon. Please stay tuned. Welcome back. Goa will present its tableau at the Republic Day Cultural Pageantry to be held in New Delhi on January 26th. A team of Goans led by well-known artist Vinayak decorators comprising of various personnel working hard to present the tableau on Republic Day. Speaking to media, Art and Culture Minister Govind Gowde informed that all the steps will be taken to promote Goa's culture at the centre. आमचो रिपब्लीक डे जो आसा 26th January of every year युनियन गव्हर्मेंट फ्लोट्साचे ताका आमी टबल्यो म्हणटात तेजे एक कॉम्पिटिशन घेतात आनी अंदूचो आमचो कॉम्पिटिशनाक भाग घेणारो फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द गोवा एक विनायक डेकोरेटर्स हेका हें टेंडर मेळिल्लें आसा. 2 टेंडर्स आमकां आयिल्लीं आशिल्लीं. दुसरो टेंडर म्हणल्यार सुशांत केळेकर आनी एकदम टफ फायट जाल्ले आसात आनी वी हॅव बीन एवॉर्डेड 85 lakhs रुपीज जे आसात ते हे टेंडर एवॉर्ड जाल्ले आसात. देर वॉज ओन्ली अ डिफरन्स इन बिटवीन 1 point. 86 गॉट विनायक डेकोरेटर्स आनी 85 points सुशांत खेडेकराक मेळिल्ले आसात. टबल्यू आमी सिलेक्ट केल्लो आसा. त्या संदर्भान 31st of this August there is a meeting with the top officials and the artists of the Delhi. तदनंतर काही थोडे मॉडिफिकेशन आसतलें किंवा वेगळे सजेशन्स आसतलें. तदनंतर एज पर रुल्स एंड रेगुलेशना प्रमाणे आमी तो हो सगळो टॅब्लो फिट करतात आनी एक खाशेलीपण असं म्हणल्यारूच हो टॅब्लो जो आसा जो फ्लोट आमी जो करतलो ते दोनूय सायडीच्यान लोक असल्या कारणान जशें सिमेट्रिसिटी जाय पडटा म्हणजे हेय सायडीच्यान तुजें एक फ्लोट जर आसलो हेय सायडीच्यान जें कितें तूं करता तेंच तुका दुसऱ्या सायडीच्यान तुवें दवरचें पडटा दाखयचें पडटा आनी त्या संदर्भान ही इज ऑल्सो एक्सपिरियन्स इन दॅट आनी ह्या आतां विनायक डेकोरेटर रिप्रेझेंट करप इट इज फक्त ओन्ली बट इट इज रिप्रेझेंट गोवा करता अशें आमी गृहीत धरपाची गरज आसा आनी हे नंतर रातचे 26th January तो तेतूंच्यान 15 दीस मागीर ते थंय डिस्प्लेक आसता आनी गोंयचो कलाकार जो आसा हो सगळ्या फ्लोट्सा संदर्भान शिगम्याच्या वेळाचेर म्हणूं नाकात किंवा आमच्या कार्निवाल जे आसात किंवा अदून मदून पयर आमी बोनेरां आमी पळयलेलीं आसात तातूंतल्यान वेगळे वेगळे तकली घेवन आज मुखार भुरगीं येतात आनी Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN. Konkan police on Tuesday have registered a case under various sections of IPC against directors of 2 Bangalore-based polyhouse fabricators for committing criminal breach of trust and cheating. 17 South Goa farmers have alleged in their complaint that in the past, these companies cheated them to the tune of over 1 crore during 2015 to 2017. On the basis of the complaint lodged by the affected farmers, the Agricultural Department Panjim has officially filed a complaint at Konkan police station to this effect. It is alleged in the complaint that 1. Devidas Gaunkar, Managing Director of Sun Bio Organics India Private Limited, have registered office at Bangalore, obtained the contract of constructing polyhouses in Goa during 2015 to 2017.
He is alleged to part ways with the loan sanctioned to the farmers by a financial institution by committing irregularities and also abandoning the project. Concon PI, an investigation officer in both the cases, said that all the accused persons have shut down their local offices in Goa, and acting on the complaint from the Agricultural Department, they have registered cases against all the accused persons under relevant sections. Abel Barreto for Herald. A crane lost control and collapsed from Davlim Farmagudi flyover NH at Kashinath Junction from a height of 7 meters. Driver Pappu Yadav died on the spot while a cleaner Arjun jumped from the flyover who got injured and is shifted at GMC. This is the 6th accident on its new 4-lane road with faulty design with sharp turn of 90 degrees angle. Government of India has proposed incentives for acquiring electric buses under FAME in India. KTC has expressed the interest for 250 buses for Goa, which will be operated across the state. Goa will get the buses at the first phase as these buses reduce pollution and promulgate state-of-art construction of the Zuari Bridge. जी बरी स्कीम हाडलेली आसा पोल्यूशन फ्री करपा खातीर आनी त्याच्या बदलाक आमी सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन 250 बशी मागलेल्यो आनी आमच्या एका मान दिवन सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां 50 बशी सँक्शन केल्ल्यो आसा. फाटल्या फावटी आमी सादारण एक इलेक्ट्रिकल बस हाडून आमी ताजो परफॉर्मन्स पळयल्लो आसा तो बरो आसा. आमी ज्यो 50 बशी हाडटले ताका आमी सदांच जेन्ना बशी ड्रायव्हरां कडेन दिता किंवा कंडक्टरा कडेन दिता तांकां आमी ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग दिल्लेली आसता. ह्या बशींची आमी तांकां स्पेशल ट्रेनिंग दितली. 250 बसींक प्रपोजल धाडलो. सो फर्स्ट फेजीक आमकां 50 बसी अलॉंग विथ ऑल अदर स्टेट्स. तसोच आनी प्रपोजल सबमीट केला आमी फॉर द चार्जिंग स्टेशन्स. वी हॅव आस्क्ड फॉर 25 चार्जिंग स्टेशन्स ऑन 16 बस स्टँड्स एंड देन ऑन डिपोज. And there will be 2 types of charging station, that is slow and the fast. Fast will be a depot, so that within 2 hours the battery of the bus will get charged. And slow will be for backup. And along the आमचे जे पळय बस स्टँड आसा त्या जाग्यार आमचे चार्जिंग स्टेशन फॉर 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स and 4 व्हीलर्स आसा. Private. For private. So in the beginning for the state of Goa, like Kadamba will be the initial stakeholder to have charging stations even for the private entity. Prices of several vegetables have gone up substantially as rains hindered supply. Speaking to media, Civil and Supply Minister Govind Gaude said that the government is making all efforts to control the price rise. He also said that this year, due to flooding of fields across the country, there have been heavy losses to farmers and hence there is a price rise during Ganesh Chaturthi. सरकार येण्यात्यान जो भाजेचो रेट जो आसा तो ऐन चतुर्थीच्या वेळाचेर वार्षिक तो वाडत आसता हें आमकांय खबर आसा. पूण अंदू एखाद्या वेळ तो आनी मातसो म्हारग जावपाक शकता कारण जे वेळाचे ज्या राज्यांतल्यान किंवा ज्या भागांतल्यान आमकां भाजी येताली थंय एक महापूर येवन तिजे आज उद्ध्वस्त जाल्ली आसात. काही प्रमाणे भाजयेक तुडवटो जातलो. पूण ह्या सगळ्याचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आमच्या हॉर्टिकल्चर जे डिपार्टमेंट जे आसा ते सबसिडायज रेटान आमी भाजी दितात आनी तातूंत भितर बदल जावपाची शक्यता ना. पूण तरी आसतना मार्केटान जी लोकल भाजी आसा तिवूय त्याच प्रमाणे आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात कारण शेतकरी आज घोसाळी म्हणू नाकात, दोडगी म्हणू नाकात, काराटी म्हणू नाकात. ह्या भाजयेंचेर सुद्दां आज खुबशे जाण ते घोस्ताक वतात. पूण बाकीचे जे कितें आसा ते संदर्भान आमचें नियंत्रण खास करून सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसा. हॉर्टिकल्चर ताजेर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताजेर वॉच दवरतले हें ऑलरेडी आमचे डेप्युटी CM आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेंच्याय तकलेन आसा आनी त्या संदर्भान जितलें तितलें सवाय जातलें अशें त्या प्रमाण आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. पूण एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, ही एक बाजू आमी आयकून घेतली पूण शेवट जो शेतकार जो आसा किंवा भाजी जो विकणारो जो आसता ताका जर भायल्यानूच जर भाजी जर चड पयशांक जर आयली प्रत्येक जो विकणारो जो आसा तो आपल्याक नुकसाण करून थंय टायमपास करपाक बसपाना. ताजी जबाबदारी आमी घेवपाची गरज आसा कारण आज चतुर्थीच्या निमित्यान सबंद गोंयकार जावं तो गरीब आसूं जावं तो श्रीमंत आसूं प्रत्येक जाण फोगाचेर अवाढाव्य खर्च करतात. नैसर्गिक आपत्ती जावन आसा आनी तातूंतल्यान तांचें जें कितें पीक गेल्लें आसा
खंयचोय शेतकार ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आपले पीक नुकसाण भरून काडपा खातीर थोडोसो दर वाडयतलोच, हें आमी मान्य करपाची आज गरज आसा. कारण अवाढव्य आमी दुसरे कडेन जो खर्च करता तो खर्च न करता आमी ह्या लोकांक जर सपोर्ट जर केले जाल्यार त्या गोष्टी कडेन हांव चड सहमत आसलो. Video journalist Abhijit Jadhav from Panjim for HCN. Ward number 20 in Kolmarod in Margaon near Konkan Railway Colony is now on the street to demand pothole-free roads. The residents pointed out that there are too many potholes, making it very difficult to commute on the road along with dust. They lamented that in spite of paying regular road taxes, they don't deserve this type of roads in the village. They blamed the authorities for not being sensitive towards the people. Residents demanded the concerned authorities to repair the roads immediately. Margaon, after paying heavy taxes, road taxes, this is the what road we are getting. इतले आम टॅक्स फारीक रोड टॅक्स कोताय आनी हे आमच्या भुरग्यांक चोवपाचे, हे आमी एक आमच्या भुरग्यांक मोठे मरण तयार करून दवरला, केन्ना यो मरपाक जाल्यार इंगेन मरपाचे. हे फोन इतले डीप आसाय, हिंगाच न्हू आख्खे कोलमोरोड बिहायंड सिदारा सावन सगळे रोड अशें आहा. कोलमोरोड वॉर्ड मोठो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरन्सीस we are facing this, local people are facing this, political differences between the local MLA and the local council, whoever, from 20 years this thing is happening. So ह्या तरी तुम्ही सारको कोण घेयनाय आनी नाल्यार आमी सगळे लोक मोच्या कटले रस्तो बंद करून पडटलो. आनी हेवी व्हेकल चलताय ते 20 सीटर 12 सीटर ट्रॅक वयताय हे बंद करपाक जाय. मेमोरंडम SDM दिला, लोकल MLA वयतलो आनी वर्क डिव्हिजन 9 वयतलो, सॉरी 6 वयतलो. फक्त एक काम, वॉर्ड नंबर 20चीच कामां कित्याक जायना, कित्याक पेंडींग उरला. सगळ्या कामां केल्या. लास्ट टायम सुद्दां हांवें विचारलेलें जे सोशल वर्कर आहा कोलमोराडा वयलो वॉर्ड नंबर 20 ताका विचारलेलें, फक्त कालकोंड्या वयलो हॉटमिक्स केला, रेल्वे स्टेशन हॉटमिक्स केला, फक्त वॉर्ड नंबर 20 कित्याक जावना. तो म्हाका सांगता तो इंजिनियर आहा तो प्लांटा लॉक करून गेला, फक्त वॉर्ड नंबर 20ची कामां आसता तेन्ना इंजिनियर प्लांटा लॉक करून ताका फोर्सफुली ताका कोण धाडटा ते आमकां जाणा जावपाक जाय. That's what he said. फक्त कितें the difference between political leaders we are facing. Local people वॉर्ड नंबर 20 आणि मडगांवचे MLA कित्याक एक्शन घेना, कित्याक करना, कित्याक आमी ताका ऑपोजिशन कित्याक केला. आमची कामां करपाक जर कामां जायना जाल्यार तेणी दुसऱ्याक आनी कोणाक चान्स दिवपाक जाय. तेणी करपाक जाय न्हू कामां. MLA आमच्या मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो तो सांगता तेणी आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी आमची क्लीन करपाक जाय. सगळे रोडाचे तेणी पळोवपाक जाय. PWD मिनिस्टर येवपाक ना हांगा पळोवपाक, तेणी कंप्लेंट PWD मिनिस्टर तेणी सांगपाक आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन रोड सारके ना येवन कर म्हणून तेणी सांगपाक. तो एक्शनू घेवन जाल्यार कितें करपाचें सांग म्हाका. आनी वॉर्ड नंबर 20 कित्याक म्हणून ते वॉर्ड नंबर 20तली कामां कित्याक आनी हो रोड आमी ट्रकारांक ब्लेम करना, कित्याक हो रोड दिला ट्रकारांक वचपाक ना आनी हो लोकल हायवे दिला तांकां ना. न्ही एक बायपास जातकूच ते बायपास वयतले, पूण हो जो रोड आसा हेवी व्हेकल्स ते वयतले ना न्ही, कांय प्रॉब्लम ना आमकां. पूण तो रोड तर सारको करा, रोड तर सारको करा. तुमी सेवरेज मारले ते सेवरेजान फाटल्यान फुटपाना ते सेवरेज, ते सारके ओपन आहा ती सेवरेज, फाल्यां फुटल्यार मागीर प्रॉब्लम कोण हें करतलें सांग म्हाका. आणि हेवी व्हायकलां सुद्दां प्रतीक मांद्रेकर, हेवी व्हायकलां सुद्दां टायम बीन आसपा जाय. इस्कॉला टायमार सुद्दां हेवी व्हायकल आसपा जायना, थंय कॉलेजींनी जायते प्रॉब्लम जाता आनी हांगा हेवी व्हायकल टायमार लिमीट ना, तेंगेले खंयच्याय टायमार चालू उरता. Video journalist Alfred Fernandez from Margaon for HCN. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.